Hi everyone, welcome to the session on oversubscription and undersubscription of shares. When the organization offers its shares to the public, it's not necessary that the organization is getting an equivalent number of applicants or equivalent number of applications from the public. It may be a bit higher than what has been actually offered, or it may be a little below than what has been actually offered to the public. These two sessions are dealt in this particular video session. So we'll move ahead with the video. When a company receives applications for shares more than or greater than the number of shares it has offered to the public, then that situation is known as oversubscription of shares. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഷെയർസിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ. And this happens usually when the companies are with a strong financial background or with a good reputation, a good corporate image in the market, or it has a profitable future prospects. All these organizations will be having a probability to receive oversubscription. When the demand is higher than the supply, the company might increase the price of their share and propose new shares to reflect more than the anticipated demand. However, in general, a company can't increase the number of shares even if the demand is high. മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി അങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് വന്ന് ചേരുമ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻസിനൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ഷെയർ പ്രൈസ് കൂട്ടിയിട്ടേക്കാം ഡിമാൻഡ് കയറി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ യൂഷ്വലി ആ ഒരു ട്രെൻഡിനെ നമ്മൾ അധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അത്രയും നല്ല കോർപ്പറേറ്റ് ഇമേജ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഷെയർസിന് ഇതുപോലെ ഒട്ടനവധി നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ. According to the guidelines of SEBI, a company cannot outrightly reject any application. നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നു എന്ന് കരുതി നമുക്ക് അപ്പാടെ ആ എല്ലാ എമൗണ്ടുകളും അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റീഫണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആപ്ലിക്കൻസിനെയും റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമൊന്നും നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. So however it can do so where the information is incomplete, the signature is not there, or the application money is insufficient. In all these situations, yes, the organization can take a decision of rejection regarding any kinds of application. But otherwise, as per the guidelines of SEBI, ഒരു ഓർഗനൈസേഷനും കണ്ണടച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന് ചില പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ദർ ഇസ് an oversubscription of shares. Moving on to the accounting analysis of oversubscription. Basically, we do have three alternative methods to deal with oversubscription. The very first one is declining of application or rejection of application. ഓർഗനൈസേഷൻ പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി ഓഫർ ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ആപ്ലിക്കൻസ് വരുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എക്സസായി വരുന്ന ആപ്ലിക്കൻസിൻ്റെ ഷെയർസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തഡോളജിയാണ് റിജക്ഷൻ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അഥവാ ഡിക്ലൈനിങ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റീഫണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ദാറ്റ് സിംപ്ലി മീൻസ് ഇഫ് എ കമ്പനി receives 13,000 applications for 10,000 proposed shares, the company rejects the 3,000 extra applications, and in this case, the application fee must be returned to the applicant. The second one is pro rata allotment basis, that is the allocation of stocks on a pro rata basis. Here, എല്ലാ ആപ്ലിക്കൻസിനും അവർ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയർസ് എല്ലാതും നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഇല്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും നടത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തഡോളജിയിൽ പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ദിസ് പോളിസി, നോ ബയർ ഷുഡ് ബി റിഫ്യൂസ് ടു ബൈ ഷെയർസ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ വെരി സെയിം ടൈം നോ കണ്ടൻറ്റർ ഈസ് ഗ്രാൻറ്റഡ് വിത്ത് എ ക്ലെയിംഡ് ഷെയർ. So each contender is assigned stocks on a proportionate basis.
So total stock issued to total stock applied for. This is the calculation of making a proportion of allotment. Say for example, if a company has received 12,000 applications for 10,000 stocks provided. On a pro rata basis, total 10 divided by 12 stocks are allotted. So if one buyer applies for 12 shares, then only 10 shares will be allocated to him. That is the proportion. So in this case of pro rata allotment, the company adjusts the excess money received at the time of application towards the allotment and refund the excess. Pro-rata ബേസിസിലുള്ള ഒരു അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ ടു കവർ അപ്പ് ദ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇഷ്യൂ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ്റെ ബേസിസിൽ എത്രയാണോ അപ്ലിക്കൻസിന് അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സസ് വരുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ മണി വിൽ ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഫ്യൂച്ചർ allotment money, etc. And still if there is any kind of excess, then that will be refunded to the applicants. That is the procedure of pro rata allotment. The last methodology is all about a combination of both. In this system, the company may accept some application while also it will be rejecting some applications. So the applications that are selected will be allotted on a pro rata basis. The pro rata allotment of shares is made on the basis of this formula: total number of shares to be allotted divided by total number of shares applied for into number of shares applied by the applicant. If the problem situation clearly states the proportion basis, then we should definitely go with the mentioned proportion for making the pro rata allotment. We will try to crack one problem regarding oversubscription of shares. Let's go with the question. Arhan Limited Company issues 1 lakh shares of face value of rupees 100 on 1st June 2020 at 20% premium. The arrangements for payment are: on June 1st, 2020, application fee amounts to rupees 20. On 1st July 2020, allotment money, which is also including premium, rupees 70. On September 1st, 2020, first and final call at the rate of 30. The company receives applications for 2,85,000 shares. Applications for 25,000 shares receive a full allotment. The applications for 2,25,000 shares receive 1 share for every 3 shares applied for on pro rata basis. It rejects the applications for 35,000 shares. The company duly receives the entire amount, pass necessary journal entries. So here the question clearly states that ഓർഗനൈസേഷൻ പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 1 lakh ഷെയർസ് ആണ്. പക്ഷേ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 2,85,000 ഷെയർസിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. Which clearly states that this is a situation of oversubscription. And regarding this 2,85,000 applications, അതെങ്ങനെയാണ് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 25,000 ഷെയർസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഫുൾ അലോട്ട്മെൻറ്റും ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. 2,25,000 ഷെയർസിൻ്റെ അപ്ലിക്കൻസിന് പ്രോറാട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് ബേസിസിൽ വേണം നമുക്ക് ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതിൻ്റെ ബേസിസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1 share for every 3 shares applied. So 2,25,000-ന് ഇതുപോലെ 1 share for every 3 shares എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we could definitely offer only 75,000 shares. അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. And regarding the remaining 35,000 shares, റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 35,000 ഷെയർസിൻ്റെ അപ്ലിക്കൻസിന് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവരുടെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ ദിസ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ഹൗ വി വിൽ വർക്ക് ഔട്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. This table shows the calculation of adjustment of application money.
മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതേ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ബേസിസിൽ തന്നെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇവിടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി കംപ്രൈസസ് ഓഫ് 25,000 ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി. ടോട്ടൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് 2,25,000 ആപ്ലിക്കൻസ്. അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്രോറാട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് കാറ്റഗറി ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് 35,000 ഷെയർസ്. 35,000ൻ്റെ ആപ്ലിക്കൻസിന് നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, റീഫണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിക്കൽ ബേസിസിൽ ഹൗ ദിസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഹാസ് ബീൻ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ റിമൈനിങ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി is 25,000. The number of shares applied is 25,000. Allotted is also 25,000. On the basis of 25,000 shares at the rate of 20 rupees as application fee, the organization has received an amount of 5 lakh rupees. 25,000 shares in the മുകളിൽ application money റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടത് 5 lakh ആണ്. അത് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടത് 70 rupees ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം ആയിട്ട് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടത് 17,50,000 rupees ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ definitely will be receiving at the time of allotment. The second category is 2,25,000. 2,25,000 shares in the case question clear ആയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. We have to allot 1 for every 3 shares എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So the number of shares allotted is only 75,000. എമൗണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 2,25,000 ഷെയർസിന് 20 rupees വെച്ച് 45 lakh rupees ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ആയിട്ട് ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കും നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള 75,000 rupeesൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി മാത്രമാണ് നമുക്ക് കണക്ക് വരുത്തി കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ 75,000 അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 20 rupees എന്ന് പറയുമ്പം 15 lakh rupees മാത്രമാണ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ആക്ച്വലി ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ആയിട്ട് ലഭിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സസ് ആയിട്ട് 45 lakh rupees ആണ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് അലോട്ട്മെൻറ്റ്. That is, we have already received 45 lakhs, but we need only 15 lakhs. So that difference of 30 lakhs is adjusted towards allotment. And the actual amount of allotment money due is 52,50,000. That is 75,000 shares at the rate of allotment money including premium 70 rupees. That's equivalent to an amount of 52,50,000 rupees. അത്രയും എമൗണ്ട് ആണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ആയിട്ട് ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ള 52,50,000 rupeesൽ ഓൾറെഡി ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള എക്സസ് എമൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് 30 lakh rupees. So only the remaining 22,50,000 rupees will be receiving at the time of allotment receipt, and there is nothing to refund. The last category is the rejection category of 35,000 shares. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഒട്ടും ഒരു ഷെയർ പോലും അലോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ 35,000 ഷെയർസിൻ്റെ മുകളിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ആയിട്ട് 20 rupees വെച്ചിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ആയിട്ട് 7 lakh rupees ഓൾറെഡി റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് സിൻസ് വി ആർ നോട്ട് അലോട്ടിങ് എനി നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ടു ദിസ് കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിൾ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ 7 ലക്ഷം രൂപയും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റീഫണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട രീതിയിലാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. So this is how we are calculating how to adjust the application money when the question comes from the situation of oversubscription and there is an involvement of pro rata allotment. So this is the calculation. Now we will move ahead with the journalization of this particular question. Journal entries in the books of Arhan Limited Company. So the first journal entry is all about application monies receipt, right? So ഇവിടെ നമുക്ക് 2,85,000ൻ്റെ മുകളിലും application money receive ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So the journal entry is bank account debtor 57 lakhs to share application account 57 lakhs. The narration is being application money received for 2,85,000 shares at the rate of rupees 20 each.
Then the next journal entry, നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രി ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് വരുന്ന എക്സസ് ഫിഗേഴ്സ് അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 35,000 ഷെയർസിൻ്റെ കേസിൽ റീഫണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ടേബിളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പൈൻഡ് ജേണൽ എൻട്രി ആണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ജേണൽ എൻട്രി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. So on 1st July 2020 we are actually transferring this amount. The journal entry is share application account debtor 57 lakhs, to share capital 20 lakhs, to share allotment account 30 lakhs, and to bank 7 lakh rupees. The narration is, being the application money on 1 lakh shares at the rate of rupees 20 each has been transferred to share capital account, and on 2,25,000 shares it has been adjusted towards allotment money, and regarding the remaining 35,000 shares the total amount of application money has been refunded. Allotment money due ആവുമ്പോൾ journal entry ആണ് അടുത്തത്. Share allotment account debtor 70 lakh rupees, to share capital account 50 lakhs, and to securities premium account 20 lakhs. Being the share allotment due on 1 lakh shares at the rate of rupees 70 each, including a premium of rupees 20. 1 lakh ഷെയർസിന് 70 രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ 20 രൂപയും പ്രീമിയം ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ആ 20 രൂപ പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ളത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിലേക്ക് വകയിരുത്തുന്നതായിട്ടും ബാക്കി 50 lakhs ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്കുള്ളതായിട്ടുമാണ് നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഡ്യൂ ആവുന്ന ജേണൽ എൻട്രി ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. And the next one is done on the basis of actual receipt of allotment money. അപ്പോൾ നേരത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള എക്സസ് എമൗണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ 30 lakh rupees അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഓൾറെഡി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും നമുക്ക് 70 lakh rupees അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി കിട്ടണം. അതിൽ ഓൾറെഡി ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയിൽ നിന്നുള്ള എമൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് 30 lakh rupees ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിമൈനിങ് ഫിഗർ മാത്രമാണ് റിസീവ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. സോ 70 lakhs minus 30 lakhs 40 lakhs only. അപ്പോൾ ഈ 40 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ദ ജേണൽ എൻട്രി ഈസ് bank account debtor 40 lakhs, to share allotment account 40 lakhs, being the share allotment money received. The last set of journal entries focuses on first and final call money. So the due ആവുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ journal entry എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ മണി ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 30 rupees വെച്ചിട്ടാണ്. Share first and final call account debtor 30 lakh rupees, to share capital account 30 lakh rupees, and the narration is, being share first and final call money due on 1 lakh shares at the rate of rupees 30 each. Then comes the actual receipt of first and final call money. The journal entry is, bank account debtor 30 lakh rupees, to share first and final call account 30 lakh rupees, being the share first and final call money received. The second part of this presentation comprises of undersubscription of shares. കമ്പനി പബ്ലിക്കിന് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസിനേക്കാളും താഴ്ന്ന രീതിയിലാണ് അവർക്ക് റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. When the number of shares applied for by the public is less than the number of shares issued by the company, then that situation is known as under subscription. സാധാരണ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സിറ്റുവേഷൻ റൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില കൺഫ്യൂഷൻസ് അവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിലുള്ളത് കൊണ്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷന് അത്ര നല്ല കോർപ്പറേറ്റ് ഇമേജോ റെപ്യൂട്ടേഷനോ ബ്രാൻഡ് ഇമേജോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ആയിരിക്കാം അത്രയ്ക്കും ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാതെ പോകുന്നതും അവരുടെ നമ്പർ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഒരു ഇടിവ് വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത്. So generally a company that is newly set up or doesn't have a good reputation or a good brand image in the market, it receives under subscription.
And usually such companies opt for underwriting of the shares to get a guaranteed subscription, or rather we can say a minimum subscription. However, if a company receives under subscription but also receives a minimum subscription, then it can definitely go for allotment of shares. Thank you for listening to the video presentation, and we will definitely meet up with another interesting session.